minuti, vediamo se riesco a farvelo vedere un secondo. 34 minuti di video, quindi 34 minuti di puro divertimento. Io vi vedo a prendere popcorn e vi auguro una buona visione, ragazzi. Ci sono, Patrick, ci siamo. Lo sentite troppo alto, chat? Altissimo, cazzo. Così è meglio, chat? O è troppo basso? The agent says that the house once belonged to a family of 3 who mysteriously went missing in 2013, leaving behind all of their personal belongings in the house. The current owner is desperate to sell. He believes that there's a dark presence inside the home and wants nothing to do with it. He absolutely refuses to go inside the home or even get close to it. And all of these strange stories about the haunted house have kept buyers away as well. Tomo and Hiro say that the real estate agent and the owner reached out to them to find an explanation for the creepy alleged haunting inside the family home. When the two go to investigate, the current owner warns them to keep the doors closed at all times. But he doesn't explain why. 開けっぱなしにしないで必ず閉めてほしいって言われて、これ聞いた時なんかその人はなんかその宗教的ななんかそういうルールがあると思ったんだけど、はいはいはい、開けて通ったらそのドアは必ず閉めるということは絶対守ってくれっていうことだったので。Otto. Devo per forza chiudere le porte, se no succede qualcosa. ちょっと待って。こうやって今ここから開けて入ったと。Abbiamo detto 10 volte. Heeding the creepy warning, Tomo and Hiro respect the owner's request and close each door behind them whenever they step inside a new room. The two investigators immediately get the sense that something about the house is just a bit off. Ma in Giappone? In sta casa stanno in Giappone, credo, no? 僕らきつくお願いされたんじゃないですか。にもかかわらず、押し入れだとか、引き戸が半開きなの逆に。あ、でもさっきもそうか。そこも全部そうか。ほら、もう全部開いてるもん。Strangely enough, Tomo and Hiro discover that many of the closet and cabinet doors are half open, contradicting the strange warning that they got to leave all the doors closed at all times. They don't think much of it and just continue their investigation. But did you see it? No, chat, voi l'avete visto? Sotto i vestiti del fantasma. Voi l'avete visto, chat? Io non l'ho visto. No. Vediamo. Tomo and Hiro are completely unaware of what they just captured on camera. Io ho messo perché quello si muoveva, però non so. Watch again. Io ho visto quello che si muoveva avanti e indietro, però. Someone or something seems to be standing right behind the rack of clothes, as 2 bare feet can be seen underneath. Sembrano piedi, dai. Investigators just don't notice. Sembrano piedi, Soon the two explorers begin to hear a strange ringing sound that they believe to be coming from the home's, quote, altar room. Altar room. A room that is dedicated to Buddhist prayer and sometimes houses altars meant to honor the dead. They go to investigate, and things take a terrifying turn. Non vedo le stesse cose da 10 minuti. Le stesse cose da 10 minuti. Figli sballati.
も閉めてないやん。いやいや閉めた閉めた。ちょっとさっき出るときさ閉めたよ。いや閉めてないでしょ。いやいや閉めた閉めた閉めた閉めた。いや確実に閉めてる閉めてる閉めてる。ちょっと一回閉める。閉めよう閉めよう。Porca troia, pensavo che la mano fosse di un altro. Pensavo che la mano fosse da quello dietro. Cioè, ti sto cagando sotto. Pensavo che la mano fosse di uno dall'altra parte. Porco diciare che grazie all'euro. Mate, un bacione di gele per l'esame teorico, mate. Mate, qua pensavo la mano fosse dell'altro. Guarda, guarda, pensavo la mano fosse da quello dietro, guarda. Qui. Quella mano lì, pensavo venisse da dietro, mi sono cagato sotto. I ask again. No, did you see it? Vuoi vedere che la mano che ho visto io? Did you see it, chat? L'avete visto? Voi l'avete visto qualcosa? Mi ha mandato a scampia, scusi maestro. Io non ho visto nulla ancora. Oh, sto fantasma è bello nel ceiling, in basso a sinistra ancora. Did you see it? Right after Tomo and Hiro enter the altar room and Tomo is closing the door, a pair of feet can be seen once. The altar room and Tomo is closing the door, a pair of feet Dude, sono piedi, can be seen once again, but this time much closer. What makes the footage even creepier is that only moments earlier in this same spot, there was nothing there. Whatever is in the home with the two investigators seems to be following them. And then when they turn their back, the sliding door seems to open on its own. Hiro decides to do a solo investigation in the altar room in the hopes of capturing any paranormal activity. He sets up a static camera and then just sits in the dark and waits. After 30 minutes, nothing has happened. So Hiro gets a bit bored and decides to go check out another room. And this is when things get truly bizarre. Meglio, meglio così, se no mi cago sotto. Almeno questo non rascia. Ci abbatte, ci sono i piedi di qualcuno qua, eh. Ciotto Matte. Chat, ma... E anche questo è lasciato, eh? Sì, sì, anche questo è lasciato adesso. Ciotto, Hiro Matte. hears a sliding door move on its own, and he discovers that the door to the altar room has once again mysteriously opened on its own.
The investigator hears the bizarre ringing sound again, and when he turns around, he sees the creepy face of something staring back at him through the sliding door. Hiro gathers his courage and approaches the door. He opens it, and the face disappears into thin air. There's no one there. So did Hiro and Tomo capture paranormal evidence of a haunted home? Could it be the restless spirits of the family who mysteriously disappeared? Let me know what you think. Vabbè, già ma Messi invece sei così curioso che ci corri over on the YouTube appresso. channel Omagatoki Film. Magari il suo riflesso, non credo. It stares back. Ecco. In a tiny town on the outskirts of Wagner County, Oklahoma. Reddit user Livid Excuse 1640 and a friend are cruising down a deserted road in the middle of the night, in the middle of nowhere. Perfetto. They approach a long abandoned house that Reddit user Livid Excuse 1640 says has always seemed a bit creepy and has been sitting deserted for many years for unknown reasons. On a whim, he takes out a battery-operated spotlight and decides to shine it right into the windows of the abandoned house. The guys spot something downright chilling. Perché? Ma ha detto dei guys, vero? Non è da solo questo. Come ti viene a mente andarci da solo? There it is. Ok, non è da solo. Sì, ma volevo tensi, minimo 2, non 3, direi 2, per essere sincero. Ma io appena mi sbloccato il Covid mi piacerebbe portare una cosa del genere, magari in streaming. Dovrei chiedere se è legale farlo su Twitch e dovrei vedere se posso farlo in qualche posto abbandonato che posso andarci legalmente. Ci andiamo di notte. Per forza. Holy Go, 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 Oh! go, 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 go. On camera, the friends catch a pale, creepy face that seems to appear Vabbè, può essere che ci abita un from barbone, però nowhere, no. peeking back at them from the darkness inside the house. Non può essere un... Even when hit by the bright spotlight, the white face Beh, appears to amore, have dopo. no recognizable features. Devo scriverlo su Telegram. When they realize what they're looking at, the guys hit the gas and speed away from the abandoned house. Allora deve essere un film Reddit barbone user questo, Livid ragazzi. Excuse 1640 Mi sembra says that he's esagerato visited qua. the house before, and it appears that whoever used to live there left in a hurry. So what do you think this is? Is it something paranormal? Is it just a strange trick of the light? Or is there something in there? Let me know down below. Scary Sembra troppo people, pallido, eh? places, and things. Scary People, Now, non ho mai this visto next sto video titolo. was sent to me privately by a Nuke's Top 5 viewer, but the source is unknown. All I know about the video is that a couple is out hiking through the Romanian woods when they spot something terrifying in the distance. One of the hikers pulls out a phone and starts to record. Что плохо, что Vediamo se cosa mi fatto. Devo venire qua se vuoi capire. Uite. I-am dat drumul? I-am dat Nu mă drumul? să știu cu telefonul ăsta așa în pula mea, că te vede că filmezi. Bă, pula morții, i-am dat drumul? Să uită, handicapatul vrea. Oh. In the video, the two anonymous Romanian hikers wonder aloud whether, quote, they released it. I can only assume that they're referring to the strange pale figure in the video that looks like something right out of a nightmare. But I'm honestly not sure just what Bro, ma è this troppo is. alta per essere un Could it be umano. something paranormal, a creature, or just a very bizarre-looking person Ma raga, non è mai una clad all in persona, white? oh. I leave it up to you to decide. Ma le gambe troppo lunghe, One raga. bizarre day in Voronezh, Russia, a grandfather and Un his futuro grandchild Slenderman, are questo. enjoying a day out walking in the fresh air. They decide to stroll down one All'inizio pensavo fosse due scopati, sinceramente. particular city sidewalk, and it turns Non è una out to donna be alta. one of the worst decisions of their lives. Era proprio... Now, in accordance with YouTube Cioè le gambe saranno guidelines, let state me tipo point 2 out metri, beforehand eh. that Mo lo vedo da absolutely lontano. no Vai, guarda, guarda. A 2 metri forse no. looking person Guarda quanto... Quella sarà alta 2 metri e mezzo, ragazzi, eh. Mo vedete da lontano, ma conta che è altissima, eh. Cioè, non è... Cioè, guarda quanto è lontano lui con la guarda quanto sono alti i rami. Guardate i rami quanto sono alti rispetto a lei, guarda.
Ma raga, ma si sarà altissima. Ma che raga, ma guarda. Lui ha pure zoomato qua, eh. Vieni da drumul. I-am dat Nu mai drumul. să știu cu telefonul ăsta și am pula mea că te vede că o filmezi. Bă, pula morții, i-am dat drumul. Să uită, handicapatul dracu. Handicappato. No. Dai, bro. Qua hai esagerato, chiedo scusa. Chiedo scusa per And it turns out to be one of the worst decisions of their lives. no, non so italiano. Now, in accordance with YouTube guidelines, let me point out beforehand that Telefono. absolutely no one was hurt in this video. Ok, But Twitch. it was very close. Abbiamo capito Twitch? Entra in Now. Il primo mese Oh. assumi 3 euro e disdici Oh, quando entri now. vuoi. Oh. Non l'ho sentito. Boy. Grandfather and his grandson escape an incredibly tragic fate by only a split second, as a large chunk of concrete comes hurtling down from a building above. The two are unharmed, and so is the woman passing by. But what really makes this footage so terrifying is the fact that Dimmi che se mi dice che non c'è niente là, io ti giuro. this was an intentional act. Turns out, a group of inebriated Russian teenagers found their way onto the roof of a tall apartment building. Ma so They coglioni. then deliberately threw this large block of concrete off the roof with the intention to hurt someone terribly. What? Later in the footage, these same teens can be seen admiring the shattered pieces of concrete. Despite the video evidence, these teenagers were never caught. This footage just goes to show that sometimes people are much scarier than anything paranormal. What? Frank from the YouTube channel. Ma questi me li date a me in mano un giorno. In mano un giorno. Chat, chi farebbe una bella squad per, come dire, rieducare queste persone? Potrebbero uscirne magari non in piedi, ecco. Chi lo vorrebbe fare? Ci organizziamo, facciamo una bella squad. Franco TV goes on a very No, creepy no, no, allora, exploration through an abandoned fate fare Grand un Polaroid, Hotel per favore. in Montgomery, Alabama. Frank plans to perform a ghost Certo, hunt, Gian. but little does he know that the large Facciamo i building he's biglietti. about to explore is now home to something much scarier Che gente di than merda, ghosts and veramente. apparitions. Cioè, minchia, prendevo il bambino in testa. Il nonno va bello, prendevo non... Ecco, non devi farlo comunque, però morire al nonno sti cazzi. Ma cazzo, ragazzino di 5 anni, porca miseria. Di 2 anni, cioè, che 5 anni. Ma come cazzo? Ma sono stupidi, Ma i genitori come li hanno educati questi figli? It turns out that a Prima group of me ne dai i aggressive genitori and comunque. dangerous homeless squatters have taken over the abandoned building. As Frank starts Sì, era his per dire, ghost comunque è hunt, vecchio, che cazzo lo things soon rimpiangi? Ma take poi a moriva lo very stesso. frightening Ovviamente è turn. una cosa che non si dovrebbe fare. Ecco. Franco, comunque, ragazzi, questo lo vediamo molto spesso, questo Franco. Questo Franco è uno che ne coglie tanti, eh. I totally just heard somebody. Per lui ci va del giorno, mica stupido, Franco, eh. Oh! Holy crap. È un barbone quello. That's a homeless guy. Certo. I'm gonna get out of here. For a second. Go, 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 go. Entra in Now. Vabbè, Il ma primo questo è un mese video- assumi 3 euro e disdici quando vuoi. Ma che è? Ma chiamalo Barboni e via. Minchia, sto appartamento è tutto abbandonato. Wow, c'è tutto sto appartamento abbandonato. Wherever Frank goes, he keeps running into potentially dangerous squatters and just barely avoids confrontation. Even though he's somewhat aware of the danger, Frank still continues to explore. But he Franco. has no idea just how close the angry squatters are watching him. I'm literally looking for other locations here that I haven't recorded just yet, but because there's so many people here, I have to be extremely careful and cautious at what I do.
because the last thing I need to do is get robbed, mugged, or anything. But this place is huge. There's like 4 buildings in one. Oh. Ma questa è una cazzata. I'm already getting sounds of people. Questa era una Frank is cazzata. distracted by unexplained sounds and is talking to his camera when he passes one of the hotel room windows. To his viewers' horror, a hooded man can be seen standing right at the window, just staring at Frank as he goes by. At the time, sembra Frank messo lì is apposta, è completely questo il unaware problema. of the danger he's in, so he just keeps on filming and exploring, with Come no si chiama idea Franco what di he Puma? Che just cazzo gli frega di encountered zingari? right next to him. Matto Franco. Now, obviously, this is not one of Franco TV's usual paranormal Raga, videos. Franco è matto, In fact, if anything, it Oh. might be even scarier. Watch this full crazy exploration over on the YouTube channel, Franco TV. Franco è bello Reaching matto, out ragazzi, from beyond. Popular Chinese ghost hunter Eccoli, Xiaolong is Xiaolong. exploring an allegedly Xiaolong, haunted eccoli location qua, in a sono small loro. village on the outskirts Ormai è of appuntamento Xinjiang, fisso. China. This Ciao, time, Leo, buona Xiaolong cena. is investigating a sprawling farm where a large extended family used to live. Locals claim that years ago they would often hear screaming and shouting coming from the farm. They say that the head of the family, an elderly man, had a very bad temper and was often cruel to his family. One by one, his children and grandchildren moved away from him to the big city. His family never Ciao, buona returned. cena. And eventually, the old man passed away all alone inside his farmhouse. Ok. Xiaolong is recording a live stream as he explores the farm grounds Live stream, all ragazzi, alone. At first, he finds strange talismans on and above many of the farmhouse doors, suggesting that someone has been there to try to ward off evil spirits that might haunt the property. Entra in Now. Il primo mese a soli 3 euro e disdici quando vuoi. Chi vede il video su YouTube vede la doppia pubblicità. 这衣服吓人了。牛鬼蛇神都退让啊！ Sì, mo vanno via. 你爸来了。 Perché? 我操你妈，这是符啊！我操他妈，这个符都落老长灰了。符，知道吗？哈密拉密摩咪摩，这儿也有。没有人气儿，这应该是做什么玩意儿的？还有俩模特呢。 Ah, ha fatto vedere lui, ha fatto vedere questo. Ha mosso tutto. A large wooden board suddenly drops from the ceiling and barely misses Xiaolong. Now, this could just be a very strange coincidence caused by a loose board in a very decaying house. But what happens next is a lot harder to explain. Come vedi? Vedi appena scapoccia che fa.操你妈！可千万别让探险的捡着这帮王八犊子！我操你妈的！我操！Madonna. Two windows fly open and the exit door slams shut. A little freaked out now, Xiaolong runs outside to calm himself down. Eventually, he gathers his courage and heads back inside. He soon finds a room cluttered with old furniture, personal belongings, and boards from the caved-in ceiling. What happens next is downright chilling. Ecco. Oh, l'avete visto?
Era una faccia quella. Oh! Oh no no, io ho visto qualcosa alla chat. Porco dio, ho visto qualcosa di chat. Porca madosca. Ma quello è un grigino. Ma questo è un personaggio che si sta per creare su qualche gioco. Mo iniziò a insultare. Ecco, chi c'è là, figlio di puttana? Chi c'è là, figlio di puttana? Chi c'è là, figlio di puttana? Opens the window, he only finds a small clay pot right where the face appeared. But this was absolutely not just a simple optical illusion. You can see by comparing the pot and the face in the window. It's almost as if this strange face turned into a pot. Now that might make no sense, but this will not be the last time we see a creepy, unexplained clay pot. So stay tuned. Xiaolong explains that he now feels something very sinister in this place. A little later into the investigation, and he finds something very creepy. Again, we see a clay pot. Now, I reached out to Xiaolong to ask him about these strange pots, especially this one sitting on top of a covered cellar door. He explained to me that in China, occasionally clay pots like these are used to store the ashes of the deceased. The red cloth underneath the pot is placed there to ward off evil spirits. But that doesn't stop our boy Xiaolong. Our boy Xiaolong. That doesn't stop our boy Xiaolong. Our boy. What the fuck? Ciao boy. Mai aprirli. E beh, direi di no, signor Alcalino. Grazie al follow, tra l'altro. Perché offende la madre? Oh! Se no qua tu sei matto! Scendici se ce le palle. Mortacci tua. sì. What's this? Mortacci tua Xiaolong. Di chi non te lo dice. Uè! Oh! Oh! Che cazzo era? Saonima! 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 Come se vedessi un mostro, ma che è? C'è paura? È un film di paura. È cascato Xiaolong. La cosa bella è che questo l'ha fatto in live, ragazzi. Lui era live. È andato a perlustrare un appartamento abbandonato. His car, Xiaolong heads back in alone one final time, intending to destroy what he now believes to be a cursed clay pot. It did not go well. It did not go well. Questa era una trappola. Questa era una trappola per gli spiriti malvagi e lui l'ha rotta. Oh!
Chat, avete visto? No, si è alzato tipo delle mani. Che cazzo è? Ma sono mani, che so? Ma che è un topo, bro? A pair of hands seem to reach right up out of the ground, searching for something. The horrifying event is caught on live stream by Xiaolong, and his online viewers watch in terror. He finally makes a run for it and just gets out of there. So, is the abandoned creepy farm haunted by the malicious spirit of the old man who was left behind by his family? Su questo. Let me know what you think. You can watch this and many more creepy videos of Xiaolong's investigations with English subtitles over on his YouTube channel, Outdoor Xiaolong. Disappearing Act. Paranormal investigator Alberto from the YouTube channel Alberto del Arco travels to a long-abandoned warehouse in Mexico. Locals claim to have no explanation or idea of what this location was used for or why it's abandoned. Many suspect that the structure was used for horrific illegal activities, such as hiding or disposing of the remains of the deceased. Some believe that this dark activity might have left the warehouse extremely haunted, and most people prefer to stay far away from the creepy site. Those who have dared to explore the creepy location claim to have witnessed shadows, heard ear-piercing screams, and some even say that they have fled from the sound of footsteps that seem to be following them, getting closer and closer. Together with his two cameramen, Alberto del Arco goes to investigate the alleged haunting. It doesn't take long before the guys begin to hear strange sounds and witness some very Questo l'abbiamo già visto, Alberto, vi ricordate? Era quello dell'altra volta. Questo c'ha buona qualità, si vede bene le cose. Che cazzo era? Che fue, güey? Non ho visto un cazzo io. No, mi manco io di là. Signor Torque. Me asusté. Pudiera haber gente, ¿eh? De pronto pudiera haber personas que se meten. Al parecer ya se han robado partes de este sitio. Se ve algunas zonas quemadas. No, in realtà Bubegno, questo è veramente... Sai qual è il problema? È che per andare su questi posti tu non puoi usare un macchinario che ti permetta di avere una visione buona. Quando giri il telefono veloce è ovvio che sia da pixelato, capito? Non puoi avere un macchinario del genere così pesante in una spedizione del genere. Signor Torque, grazie per i 19 mesi, benvenuto Canicane, sir. Grazie per il supporto. Lolma che dice, ma certo mate, ovvio che se tu giri veloce il telefono così la qualità cala, eh. Poi fuori di notte senza illuminazione peggio mi sento. Guarda, infatti Gianni, notte, esatto, sì. Ovvio. Noi possiamo andare là. But that's not the only creepy thing that happens in this clip. Proprio creepy questo. No, did you see it, chat? Right above Alberto's head, a dark shape can be seen quickly peeking out. But when they go to check inside the room, there's no one there. Alberto and his team are completely unaware of what they've just captured. They continue their investigation of this strange warehouse, but as they explore inside, the cameraman captures something absolutely shocking. ¿Qué ha picado? Esto me imagino que eran una especie de tinas o contenedores, ¿sabes? Y mira, ahí hay unos ductos. Pero, ¿qué tenían aquí? ¿De qué era esta fábrica? Lo curioso es que ya preguntamos con los vecinos y nadie sabe exactamente qué es lo que había en este lugar. La temperatura sigue bajando, 22.2 de 22.9. Sí, baja muy rápido, baja muy drástico. Atrás de ti. ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, puede haber gente, ¿eh? Atrás de ti. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, puede haber gente, ¿eh? Infatti questa è una buona attrezzatura, ma senza luci non ci fai niente. ¿Lo tienes con tu cámara? ¿Lo tendrás con tu cámara? Hola. Pero eso está muy alto, ¿no? Ma perché è notte, Abominio? Perché è notte? Lo veo algo alto. Por ahí hay escaleras, mira. Cuidado, Tony, ten cuidado, no te vayas a caer. As the camera turns down a hallway, what looks like a pale, creepy figure can be seen quickly darting out of sight.
When the team hurries over Oh. to investigate, they discover just how high the area is above the ground. Sì, For no, se da something zoomato, to sì, have ovvio. been peeking around that corner, it would have had to Sembra un be at animale, least sì. 7 or 8 feet tall. A little later into What? the investigation, and the three friends witness something else that is truly bizarre. Vedi come si vede meglio quando c'è illuminazione. 7-8 mm. A ver, ¿hay alguien ahí parado, no? Allá, 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 allá. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Allá, allá soy yo algo. A ver, allá. A ver, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Hay alguien allá. Hola. Hola. Buenas noches. Ok, yo no sé ni para dónde ir. Tú ve para allá, Tony, yo creo. Y ten cuidado, Memo. ¿Ves algo, Tony? ¿Se salió? Güey, yo vi a alguien parado, güey. Vi a alguien parado ahí. C'era qualcuno. Sì. Vedi, guarda. Guarda qua come era illuminato, si vedeva bene. Gira che non è più illuminato, guarda come siete peggio. Sì. No, wait, proprio... Hay algo cerca. Alberto and his team watch as someone seems to walk away from them. At first, they believe this is simply a stranger who is also exploring the factory. But when they reach the area where they saw the dark figure E of qua è a zoomato, man, madonna. again, there's just no one there. No wonder. Cut to a bit later, and one of Alberto's cameramen claims that he sees something move in the brush. Ma si può pure rendering entiendo, su, pero magari parecía que lo hay peggiora algo la qualità, Digo, tal vez... Es que no sabemos qué fue esto. Pero pudiera haber algún tipo de... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Aquí? Pues a ver, alumbra un poquito para allá. ¿Viste algo? Cuidado, puede haber muchos animales. Things just get more and more absurdly Ma bizarre quella è la mano, as a raga. hand seems to reach out from the darkness and grab what appears to be either a cloth or an old paper. So, did the team capture evidence of paranormal activity at the mysterious warehouse? Or is it all just an elaborate straight, hoax? molto... You decide. You can watch this full video and many more creepy investigations over on the YouTube channel Alberto Del Arco. Sì, però vedi, questo c'ha pochi video, però c'ha tanto... Chi cazzo so